Hello everyone. We already started the next topic, that is physiological parameters. In this topic we learned about the hematological parameters. In this particular heading we cover RBC count and hemoglobin and finally ESR. Okay. Let's move on to the next physiological parameter, that is WBC. Okay. White blood cells or leukocytes. Okay. The WBC or total leukocyte count states the number of WBC in per cubic millimeter of your whole blood. The normal value of WBC are as follows. Okay, 4000 to 10,000 per cubic millimeter for adult. For children, 6,000 to 11,000 per cubic millimeter. Infants, 8,000 to 13,000 per cubic millimeter, and newborn babies 10 to 20,000 per cubic millimeter. Okay, this is the normal values for your WBC count. Okay, significance for that number one, an increase in the WBC count causes leukocytosis. Okay, due to infection. Okay, leukocytosis means what? Increase in number of WBC in blood, especially during an infection. Okay, number second, as decrease in the count of WBC leads to leukopenia. Okay, leukopenia due to viral infection or toxic effect of drugs. Leukopenia means what? Reduction of your WBC count. Okay, further. Next is a differential leukocyte counts, DLC count we call it as. Okay, the DLC count measures the percentage of each type of WBC present in the blood. Okay, percentage आपण check करतो WBC. Okay, differential leukocytes म्हणजेच काय? WBC. Okay, a differential count also detect immature WBCs present in the blood. The distribution and morphology of granulocytes, त्यामध्ये बघा न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स आणि बेसोफिल्स हे तिन्ही काय केले? ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये कॅटेगराइज केलेत आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे काय? मोनोसाइट्स अँड लिम्फोसाइट्स. ओके, त्याचे नॉर्मल व्हॅल्यूज बघूया आपण. राईट द नॉर्मल व्हॅल्यूज फॉर डीएलसी असं विचारतात विथ देअर क्लिनिकल सिग्निफिकन्स. ओके, डीएलसी विचारल्यानंतर तुम्हाला हे सगळे नंबर, नेम ऑफ ल्युकोसाइट्स, त्याची पर्सेंटेज ऑफ काउंट अँड ॲब्सल्यूट काउंट फॉर इन टर्म्स ऑफ क्युबिक मिलीमीटर हे मला रायटिंग करावं लागेल. ठीक आहे. न्यूट्रोफिल्स मध्ये बघा 60 to 70%, ॲब्सल्यूट 2500 to 7000. ओके, इओसिनोफिल 1 to 4%, ॲब्सल्यूट 40 to 400, बेसोफिल्स 0 to 1%, 0 to 100, monocytes 4 to 8%, 150 to 800, 20 to 30 and 1000 to 3000. हे काय तुमचे डीएलसी काउंटचे नॉर्मल रेंजेस आहेत. ओके, क्लिनिकल सिग्निफिकन्स बघूया आपण. A WBC count can detect hidden infection within your body. Okay, and alert doctors to underdiagnosed medical conditions such as autoimmune disease, immune deficiency and blood disorders. Okay, हे हिडन जे इन्फेक्शन असतील हे डिटेक्ट करण्यासाठी डीएलसी काउंट हे खूप महत्वाचं आहे. ओके, कळतं. सीबीसी जे हॉस्पिटलमध्ये करायला होतं, सीबीसी म्हणजे काय? कम्प्लीट ब्लड काउंट. ओके, सीबीसी मध्ये तुमचे हे सगळे हिमोग्लोबिन असतं, आरबीसीज असतात, डब्ल्यूबीसी असतो, डीएलसी काउंट असतात सगळे. ठीक आहे, कळतं. आता इकडे काही वर्ड्स आहेत बघा. ऑटोइम्युन डिसीज. ऑटोइम्युन डिसीज म्हणजे काय? अ डिसीज इन विच the body's immunity system attacks healthy cells. Okay, immune deficiency and blood disorders. This test also helps doctor to monitor the effectiveness of chemotherapy or radiation treatment in people with the cancer. Okay, chemotherapy जर चालू असेल एखाद्या कॅन्सर पेशंट वरती, त्याचं ट्रीटमेंटचं इफेक्टिव्हनेस काय आहे हे चेक करण्यासाठी सुद्धा डीएलसी मेथड यूज करतात. नेक्स्ट आहे ब्लड क्लॉटिंग टाइम. ओके, clotting time is in vitro testing of the hemostatic efficiency of blood. In vitro means what? Outside the body. Okay, outside the body आपण blood sample collect करून हे आपण blood clotting time सुद्धा चेक करू शकतो. It is a time required to clot the blood outside the body is nothing but the blood clotting time. Okay,
It is the time required to clot the blood outside the body. The normal value of clotting time ranges from 4 to 10 minutes. Okay, 4 ते 10 मिनिटात तुमचं blood clot होतं. Okay, outside the body. Clinical significance बघा, increase in clotting time indicates hemophilia or the presence of circulating anticoagulants. Okay, hemophilia means what? When the blood can't clot properly, excessive bleeding occurs after any injury or damage. Nothing but the hemophilia. Okay. When we सांगितलं the hema means what? Blood. Clotting time बघा, add blood and start the timer. Record the time when clot forms. Keep on tilting the tube after every 30 seconds to see the clot formation. Okay. The time taken for blood to clot mainly reflects the time required for the generation of thrombin. Okay. The surface of the glass tube initiates the clotting process. This test is sensitive to the factors involved in the intrinsic pathway. The expected range for clotting time is 4 to 10 minutes. Okay. Clot form झाल्यानंतर थोडक्यात तुमचा स्लाइड असा दिसतो बघा आउटसाइड द बॉडी. ओके, कळतं. नेक्स्ट टाइम हे 6 पॅरामीटर्स आपण आतापर्यंत हिमोलायटिक पॅरामीटर्स मध्ये बघितलं. ओके, कुठले कुठले 6 पॅरामीटर्स पाहिले आपण? हा आहे तुमचा फर्स्ट काय, हिमोलायटिकल पॅरामीटर्स. ओके, और हिमॅटॉलॉजिकल पॅरामीटर्स. त्यामध्ये आपण आरबीसी बघितलं, त्याच्यानंतर हिमोग्लोबिन बघितला, त्यानंतर ESR स्टडी, ठीक आहे, त्याच्यानंतर WBC काउंट बघितलं, डिफरन्शियल ल्युकोसाइट काउंट बघितलं, आणि लास्ट काय, ब्लड क्लॉटिंग टाइम. ओके, सगळ्यांचे नॉर्मल रेंजेस आणि क्लिनिकल सिग्निफिकन्स लक्षात ठेवा. नेक्स्ट नंबर पार्ट बी, that is biochemical parameters. In that number 1, blood sugar. Blood contains a certain amount of sugar to provide energy to the body to perform various functions. Okay, बॉडीला एनर्जाइज करण्यासाठी आपल्याला शुगर डेरिव्हेटिव्ह कंपल्सरी लागतात शरीरात. ओके, क्लिनिकल सिग्निफिकन्स बघा, द इन्क्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर इज इंडिकेटिव्ह ऑफ डायबिटीज, सिव्हिअर नेफ्रायटिस, हेपॅटिक पॅनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स अँड हायपरथायरॉइडिझम. ओके, हे काही डिसीजच्या नावावर त्यांनी दिलेले, ठीक आहे, इन्क्रीज झाल्यानंतर. ओके, लो लेवल ऑफ शुगर रिफ्लेक्ट्स इन्सुलिन ऍडमिनिस्ट्रेशन. इन्सुलिन चालू करायला लागतं आपल्याला. लो लेवल असेल तर chronic alcoholism होऊ शकतं in condition like hyperthyroidism and cretinism. Cretinism is what? Severe hypothyroidism in an infant or child. Okay, कळलं. नॉर्मल रेंज बघा 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसिलिटर. फास्टिंग कंडिशन मध्ये पोस्ट मील मध्ये 70 to 140 मिलीग्राम पर डेसिलिटर हे नॉर्मल पोर्शनच आहे. प्री डायबिटीज कंडिशन मध्ये बघा 101 to 125 मिलीग्राम पर डेसिलिटर फास्टिंग कंडिशन मध्ये, ठीक आहे, अनुष्या पोटी असं म्हणतो आपण त्याला, उपवास असताना. नेक्स्ट आहे पोस्ट मील म्हणजे जेवल्यानंतर. प्री डायबिटिक कंडिशन मध्ये 141 to 200 मिलीग्राम पर डेसिलिटर. डायबिटीजचं रेंज काय आहे बघा, 125 मिलीग्राम पर डेसिलिटर अँड अबो. इन फास्टिंग कंडिशन पोस्ट मीलला 200 मिलीग्राम पर डेसिलिटर अँड अबो इज द पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल आहे, ठीक आहे, कळलं. Next step, blood cholesterol level. Blood cholesterol test is important for those patients suffering from cardiovascular disease. The normal value of blood cholesterol is 122 to 40 milligram percent. परत सांगतो, the normal range for your blood cholesterol level is 122 to 40 milligram percentage. हे मिलीग्राम पर्सेंटेज असतील किंवा आता इथं मिलीग्राम पर डेसिलिटर असतील, हे युनिट कंपल्सरी लक्षात ठेवा. ओके, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन एजिंग अँड reaches up to 280 to 300 milligram percent among 70 years of old people. ब्लड कोलेस्ट्रॉल. ओके, जे बेड रिडन पेशंट असतील किंवा सेडेंटरी लाईफस्टाईल ज्यांचं असेल, बैठे काम ज्यांचं असतील, तेव्हा त्यांचं कोलेस्ट्रॉल बॉडीवरनं चरबी जे असं आपण म्हणतो ते वाढू शकतं. क्लिनिकल सिग्निफिकन्स. कोलेस्ट्रॉल इज प्रेझेंट इन फॉलोइंग फॉर्म्स. LDL आणि HDL फॉर्म मध्ये हे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल असू शकतात. LDL मीन्स व्हॉट, लो डेन्सिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, 60 to 80% of your total cholesterol out of 100. HDL means what, high density lipoprotein cholesterol, 25 to 40% of your total cholesterol. कोलेस्ट्रॉल लेवल मिलीग्राम पर्सेंट हे सगळे लक्षात ठेवा.
हे त्याचे नॉर्मल रेंजेस आहेत आणि हे डिसीज आहेत. ओके, 80 to 100 mg/cent. ओके, असेल तर पर्निशियस अॅनिमिया आणि हायपरथायरॉइडिझम लो लेवल मध्ये असेल तर नॉर्मल रेंज काय 122 to 40 मिलीग्राम असलं पाहिजे. ओके, आता हे रेंज इथं मिसिंग आहे. ओके, म्हणून इथं हे नॉर्मल रेंज आहे 122 to 40 mg/cent. कमी असेल तर 80 to 100 मिलीग्राम असेल तर काय होतं, हायपरथायरॉइडिझम आणि पर्निशियस अॅनिमिया होऊ शकतं. ओके, 300 to 400 असेल तर coronary heart disease like atherosclerosis, 400 to 500 mg/cent diabetes, 500 to 600 mg/cent obstructive jaundice. ओके, and above 600 mg/cent हे नेफ्रोसिस. नेफ्रोसिस म्हणजे काय, degenerative disease of renal tubules is nothing but the process. ओके, हे दोन पार्ट आपण कशामध्ये बघितलं, बायोकेमिकल पॅरामीटर्स मध्ये, ब्लड शुगर लेवल आणि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हे दोन पार्ट कशामध्ये तुमचे बायोकेमिकल पॅरामीटर्स मध्ये. नेक्स्ट आहे फितो नंबर सी, पॅथो क्लिनिकल पॅरामीटर्स. यामध्ये युरिन अनालिसिस आणि स्टूल एक्झामिनेशन हे दोन पार्ट आहेत. ओके, आपण बघूया ते. Urine analysis, urine is examined physically, chemically and microscopically to obtain information regarding renal functions or some systemic disease. आपण लघवी तपासणी करतो, म्हणजे कशासाठी करतो आपण, रिनल फंक्शन कसं आहे आपलं, किडनी फंक्शन कसं आहे हे आपण चेक करण्यासाठी त्या गोष्टी करत असतो आपण. व्हॉल्यूम 300 to 500 ml. ओके, आपण सॅम्पल घेतो. अपीअरन्स क्लिअर, फेंट येलो. Odor aromatic, specific gravity 1.0 to 1.02, pH slightly acidic. Okay, clinical significance बघा, all these reflects the urine sample is physiological, otherwise it is a pathological. Okay, आपण फिजिकली आपण चेक करतो. केमिकल टेस्ट बघा, शुगर टेस्ट करतो आपण, शुगर, ग्लुकोज, abnormal constituents, glycosuria, diabetes. Okay, means amount of glucose present in the urine is nothing but the glycosuria. Okay, protein, albumin. Okay, abnormal constituents, proteinuria, albuminuria, high protein milk, nephritis. Okay, स्टूल एक्झामिनेशन मध्ये केमिकल टेस्ट हे परत सेमच आहेत. आपण फिजिकल टेस्ट एवढं बघूया. It is also examined in similar fashion of testing as physical, chemical and microscopic, evaluate GIT disorder and infectious disease. Okay, physical test मध्ये बघा, nature semi solid, color brownish, odor characteristics and mucus very less amount. Okay, nature semi solid असेल तर clinical significance for liquid form in pathogenic bacterial infection. Okay, brownish मध्ये असेल तर internal hemorrhage may change the color, brownish. Okay, तसा color आहे. Characteristics, whole odor due to ulcer and rectal, very less amount, excessive loss of mucus in an ambient dysentery and colitis. Okay, आणि केमिकल टेस्ट जे आहेत, ओके, हे ऍज पर युरिन अनालिसिस जसं आहे तसंच. ओके, त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे फिजिकल टेस्ट. तुम्ही काय करा, हा पार्ट तेवढं स्पेसिफिकेशन आणि फिजिकल टेस्ट लक्षात ठेवा, आणि केमिकल टेस्ट दोन्ही कॉमन असल्यामुळे तुम्ही पार्ट करून ठेवा. ओके, शुगर, ग्लुकोज, ग्लायकोस्युरिया असं म्हणतो आपण त्याला. means amount of glucose present in the urine is nothing but the glycosuria. Okay, डायबिटीज असेल तर आपण चेक करतो. ठीक आहे, जेव्हा इथं ब्लड युरिन सॅम्पल आपण चेक करतो. ठीक आहे, तर हे झालं तुमचं पॅथोक्लिनिकल पॅरामीटर्स. सेमच आहे हे युरिन आणि स्टूल एक्झामिनेशन. ठीक आहे, तर राहिलेलं पार्ट आपण नेक्स्ट ऑनलाईन लेक्चर बघू. ठीक आहे, थँक्यू.